Hello students, welcome you to this live session. Hope you are eagerly waiting for this session, right? Okay, so far 2 mark, 3 mark, we covered 5 sessions, but many students asked for MCQ. So we stopped that for a moment and we are starting MCQs, that is exclusively created questions. Book back questions maximum நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. And for book back student and the questions படிக்கணும்னா for you அந்த ஒரு full video கொடுத்திருப்போம். The previous one லிங்க்ல கொடுத்திருந்தோம்ல. But many students felt, sir, 9-hour video, how can you watch? But 9 hour is not for now, for the whole year, right? Whole yearல 9 hour nothing, right? Correct தானமா? ஸோ அப்போ ஒரு மந்த்துக்கு நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்து அந்த ஒரு சாப்டர் படிச்சிருந்தாலும் ஈஸியாக இருந்திருக்கும்ல. ஓகே, அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கைட் யுவர் ஜூனியர்ஸ். ஓகே, அந்த வீடியோ அவங்க ஒவ்வொரு சாப்டர் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் நடத்தும்போது அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் மட்டும் படிச்சிடலாம்ல, வித் புரிஞ்சு படிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் த ஸ்கூல் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் டு கவர் எவ்ரி திங். எல்லாத்தையும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வெரி டிஃபிகல்ட், ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ரைட். இப்போ நீங்கள் தட்ஸ் ரீசன் இந்த ப்ரீவியஸ் ஒன் ஐ சார் டோன்ட் வாட்ச் தட் வீடியோ ஃபுல்லி. ஏதாவது உங்களுக்கு பர்டிகுலர் சாப்டரில் பர்டிகுலர் சம் அதை மட்டும் பார்த்துடலாம், அதுக்காக தான். ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டூ கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறேன், புக் நீங்கள் ஃபுல்லாக கான்செப்ட்ஸ் தரவாக இருந்தால் தான் இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும்ல. சரி, இப்போ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் சம்ஸ் பார்க்கும்போது வில் எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட்ஸ் ஆல்சோ. மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அட்டெண்டிங், ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். Please send the link to your friends also. Okay, so it will be useful for everyone, right? Now, last class we are given a challenge question. Every day we are giving some challenge question. Last class too. Today also at the end of the class we will give a challenge question. Okay, so last class idan the challenge question. Find the equation of the ellipse with major axis along x-axis. So it's the first type, passing through the points. 2 point கொடுத்திருந்தோம். Many students given the answer. அதோட ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எழுதுகிறோம். தெர் ஆர் 2 unknowns, 2 பாயிண்ட்ஸ் கிவன். ஸோ அந்த ஈச் பாயிண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் a square b square. திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் த ரைட் ஆன்சர். அதில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி கங்க்ராச்சுலேட் தம். ஷாம் சுந்தர், கேஷ்னி, பிகாஸ் வி சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட்சிங் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு. எல்லா இடத்துலேருந்து திருச்சியிலேருந்து மதுரையிலேருந்து மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஆர் வாட்சிங். ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் பி அ great success. Okay, it will be a great useful for many students. Keshni, then Kanesh, Karan, Femina, Prithivi, Kishore Kumar, Sushil Kumar, Gokul Krishna, and more many students sent. So first and a few students names I have mentioned. Okay, right. Now without wasting time, straight away go for the first question. Ipo objective questions, so be interactive. Don't worry about நம்ம ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்குமா, மிஸ்டேக் வந்தால் டெலீட் பண்ண அதெல்லாம் வேணாம். இட்ஸ் ஓகே. நம்ம ஏம் என்னென்னா பப்ளிக் ஆனுவல் எக்ஸாமில் மிஸ்டேக் வரக்கூடாது, அவ்வளோதான். இப்போ மிஸ்டேக் வந்தால் கூட யூ கேன் லேர்ன் தட். எப்போவுமே கையில் ஒரு பேப்பர் பென்சில் வச்சுருங்க, ஜஸ்ட் ஒர்க் இட் அவுட். வரக்கூடிய கரெக்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் சேட்டில் போடுங்க. ஓகே, த போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் I raised to 25 the whole power 3 is. கரெக்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் சேட்டில் போடலாம். ஃபைனலி வில் டிஸ்கஸ் த ஆன்சர். ஓகே, I raised to 25 the whole cube. So இதில் உங்களுக்கு தெரியும், ஐயோட வேல்யூ தெரியும். Yes, many students given D, C. I think majority students, but many students not giving any answer, right? So be interactive. அப்போ தான் the objective session will be useful to us, right? Okay, please listen students, let us see. Okay, fine. Now listen. How you are getting? You can do it in different ways. Wow, நீங்கள் 25 into 3 75 கொண்டு வந்து செய்யலாம். Or I raised to 25 simplify பண்ணலாம்ல. I raised to any force multiple it is 1. So அப்போ I raised to 24 1 ஆயிரும்ல. அப்போ only I left out. So I cube வரும், கரெக்டா? I cube is minus I. Minus I ஓட polar form cos pi by 2 minus I sin pi by 2, right? So argument is minus pi by 2. So cos pi by 2 minus I pi by 2, correct? D is the right answer. Okay, many students given that answer. Let's move on to question number 2. So நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா we will try to cover as many questions as possible. Zn is cos n pi by 3 plus I sin n pi by 3. Then Z1 into Z2 into Z3 into etc. into Z6 multiplication. 6 complex numbers you have to multiply. Options 1, -1, I and -I. Let's see.
கொஞ்சம் டைமாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஆப்ஷன் நம்பர் இசட்என் கொடுத்துட்டு Z1, அப்போ Z1 கண்டுபிடிக்கணும்ல, என்னுக்கு இடத்துல 1 கொடுத்தீங்கன்னா Z1 வந்துடும், 2 கொடுத்தா Z2. எஸ், ஆல்ரெடி many students given the answer. எஸ், ஹரிஷ், ரிஷி, ஆருத்ரா, Keshni, Mohan, given B. Let us check whether B is the correct answer or not. Zn, so only thing what you understand, it is given in polar form, right? Appo complex numbers, when it is given in polar form, if you want to multiply, what do you do? Multiply the modulus and add the argument. Avladhaan. Multiply the modulus and add the argument, right? Divide pannona enna seiyanum? Divide the modulus, subtract the argument. அப்போ இங்கே 6 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்தால் கூட நீங்கள் என்ன செய்யணும்? மல்டிப்ளை, இங்கே எல்லாமே மாடுலஸ் வேல்யூ 1 தான், ரைட்? ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் த ஆர்குமெண்ட். சிஸ் ஃபஸ்ட்டு 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1π/3, 2 கொடுத்திங்கும்போது 2π/3, 3 கொடுக்கும்போது 3π/3, டோன்ட் கேன்சல். 4 கொடுக்கும்போது 4π/3, 5 கொடுக்கும்போது 5π/3, 6 கொடுக்கும்போது 6π/3. எதுவுமே கேன்சல் பண்ணலைன்னா எல்சிஎம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 3 இஸ் எல்சிஎம். ஜஸ்ட் ஆட் ஆல் த நியூமரேட்டர்லாம் ஆட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் 21π, ரைட்? நவ் 3 and this you cancel. 7πன்னு வரும். அதை 2π 2πனாலே 0 இல்லை. அப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம்? 6π வரைக்கும் நம்ம வெளில எடுத்துடலாம். 6π + π, 6π is equal to 0. அப்போ 6πன்னு மட்டும் வரும். That is cos π plus I sin π. Remember the two values. Sin pi is 0, sin pi is 0, cos pi equal to -1. இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுருங்க, தரவாக இருக்கணும். sin pi க்கு வேல்யூ 0 and cos pi க்கு வேல்யூ -1. அப்போ here cos pi is -1, sin pi க்கு வேல்யூ 0, அப்போ செகண்ட் டேர்ம் 0 ஆயிரும். ஸோ your answer is -1. So the right answer is B. Many students given the right answer. Good. You may ask, sir, இது 6 terms, ஸோ இப்படி எழுதிட்டோம். Suppose 25 terms கேட்டது என்ன பண்ணுறதுல்ல? ஸோ இன் தேட் கேஸ் வாட் யூ கேன் டூ, அந்த π/3 வெளில எடுத்துருங்க. அந்த π/3 வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் என்ன ஆயிரும்? சிஸ் π/3 if you taken out 1 + 2 + etc. up to இங்கே 6 வருதுல்ல, அங்கே 25 வரும். யூஸ் த ஃபார்முலா n into n + 1/2. So you can do that very easily, right? Okay, fine. Shall we move on to the next question? Sum number 3. Omega is a cube root of unity. ஒமேகாவோட வேல்யூலாம் படித்து வச்சுருங்க. -1 + I√3/2, right? Omega is a cube root of unity. Then the value of 1 - omega + omega square power 4 plus 1 + omega - omega square power 4 is 4 options கொடுத்துருக்காங்க. 0, 32, -16, -32. Let's see. Sum number 3. அப்போ ஒமேகான்னு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தரவாக இருக்கணும். ஒமேகா இஸ் அ கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி. அப்போ தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஒமேகா கியூபுக்கு வேல்யூ 1 வரும். ஒமேகா raised to any multiple of 3 is 1. I வரும்போது any multiple of 4 is 1, right? And another important property, 1 + omega + omega square value 0. Then omega value, as I said earlier, right? இதுவெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா சம் செய்தலாம். Very few students given the answer. Palanisamy and Arudra. So given B as the answer. Shall we check that? B 32, Bhuvan. Okay, we'll check that one. Listen. So how to do this question? In the property first apply பண்ணுவோம். And the positive values 1 + omega square. What is 1 + omega square? -omega ன்னு வரும், கரெக்டா? அங்கே ஆல்ரெடி another -omega இருக்குல்ல, அப்போ -omega together it is -2 omega raised to 4. செகண்ட் டேர்மில் அந்த பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் 1 + omega, அந்த 1 + omega மட்டும் எடுங்க. 1 + omega, 1 + omegaங்கிறது -omega square. Another -omega square is there. அப்போ என்ன ஆயிரும்? அது -2 omega square, -2 omega square raised to 4. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். செக் பண்ணுங்க. இஸ் இட் பி நவ்? -4 டைம்ஸ் வந்துன்னா +2/4 is 16 omega raised to 4. அடுத்ததும் ப்ளஸ் ஆயிரும் 16 omega raised to 8. You know omega cube is 1, right? அப்போ 16 into omega, ஏன்னா omega cube into omegaன்னு வரும்ல, plus 16 into omega raised to 8 எப்படி எழுதலாம்? omega raised to 6, that is 1 into omega square. You can take 16 outside, omega plus omega square
What is omega plus omega square? It is minus 1, right? So 16 into minus 1. So our answer is minus 16. So the correct option is, yeah, some of students given the right answer. Very good. Minus 16. Prithivi got the right answer. Kishore Kumar, yeah, 16. C. Rishi is the right answer. Harish, yeah. So C minus 16. Hope you understood. Here they can change. Numbers change பண்ணலாம், power change பண்ணலாம்ல. So மெயினாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய இந்த கான்செப்ட்ஸ் தான். இது தரவாக இருந்துட்டிங்கன்னா you can do that. Okay, now let's move on to some question from vectors. If modulus a plus b equal to modulus a minus b, then what can you say? Simple question, try quickly. Sir, please upload this PDF. So PDF பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. அந்த லைவ் கிளாஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணால் தான், பிகாஸ் நாட் ஓன்லி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தேட் சம்மில், அதுக்கு ரிலேட்டடாக எப்படி வந்தாலும் என்ன சேஞ்ச் வந்தாலும் நீங்கள் எப்படி செய்யணும். ஸோ தட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல், ரைட்? Anyhow, we'll see to that. Fourth question, I got just 1-2 answers. Yes. Modulus a plus b equal to modulus a minus b. Here the method, I'll give some clue. Just square both sides, that's all. ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. Second option B, some students given B, C. Now let us see which is the right answer. Square both sides. ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? A square plus B square plus 2a dot b, right? Left side, right side becomes a square plus b square minus 2a dot b, right? So here you can cancel, a square cancel item, b square cancel item, bring that to this side, 2a dot b plus 2a dot b, it is 4a dot b equal to 0. So a dot b equal to 0, dot product 0, so the vectors are perpendicular. So B is the right answer. Good, many students given the right answers. B is the correct answer. Okay, another question, similar one. So only thing, you must be thorough with all the formula. Okay, see sum number 5. If the projection of A vector on B vector and the projection of B vector on A vector are equal, projection of A on B and projection of B on A. Formula theriyumla, projection of A on B na A dot B by modulus of second vector, modulus of B vector is equal to projection of B on A. ரெண்டுமே ஈக்குவல் கொடுத்துட்டாங்க. Then the angle between A and B கேட்கல. Then the angle between A plus B and A minus B. Angle between A plus B and A minus B. அப்படி தெரியான்னு விட்டுறாதீங்க. Stage by stage you can try. First part பாருங்க, projection of A on B and projection of B on A are equal. So what can you say from that? Projections are equal. That is projection of A on B na A dot B by modulus B equal to projection of B on A, that is A dot B by modulus of A, right? ரெண்டு பக்கமும் you can cancel the numerator, cross multiply பண்ணிங்கன்னா modulus A equal to modulus B. அப்படி ஆப்ஷன் கொடுக்கல, they didn't ask that. அவங்க கேட்டிருக்கதே வேற. So only thing you are getting this result from here la. Sometimes அதோட question stop பண்ணி இப்படி ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you can do that one, okay? But இங்க question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா angle between A plus B and A minus B. Angle between two vectors they asked. Yes, let us see how we are doing. Sum number 5. Some students given the answer. Pradeep, Joshna Ruba, both students given A as the answer. Yes. Options என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Pi by 2, pi by 3, pi by 4, 2 pi by 3. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செக் பண்ணணும்னா, when it pi by 2 கொடுத்தாங்கன்னா you check pi by 2 வருமானு செக் பண்ணு. That is very easy இல்லை? When can you say the angle between two vectors is pi by 2? Pi by 2 na perpendicular. Two vectors perpendicular. What is the condition? The dot product equal to 0. That's first check பண்ணிருங்க. So we want to find the angle between A plus B and A minus B. La? So you find A plus B dot A minus B, find out. A plus B dot A minus B. Otherwise, what's the formula? Theta equal to cos inverse A dot B by modulus A into modulus B. இதே தான் எழுத போறீங்கல்ல. A க்கு இடத்துல A plus B, B க்கு இடத்துல B A minus B. Okay, what's the value? What's the value of this one? Already இங்க பார்த்தோம். A plus B square na A square plus B square plus 2 A dot B. A minus B the whole square na A square plus B square minus A dot B, right? A plus B dot A minus B, the answer A square minus B square. நம்ம algebraic identity தான். A plus B and A minus B na A square minus B square. But here
Modulus A and modulus B are equal, right? Modulus A and modulus B are equal, so you are getting what? 0. Dot product 0, so angle between them is pi by 2. Hope you understood. Appo idu full ah nama cheya thevilla. One mark thane. We want the answer. So here dot product 0 varudhu. Dot product 0 na the two vectors are perpendicular. So A plus B perpendicular to A minus B. Please listen students, நம்ம ஒன் மார்க் தானேன்னு விட்டுறாதீங்க. அண்ட் ஒய் இந்த ஒர்க்கிங் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா சம்டைம்ஸ் இதே கொஸ்டினை 2 மார்க்கில் கேட்கலாம்ல. ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஆன் பி அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பி ஆன் ஏ ஆர் ஈக்குவல். ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ ப்ளஸ் பி அண்ட் ஏ மைனஸ் பின்னு கேட்கலாம்ல. அப்போ நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதணும், ரைட்? ஸோ சேம் திங் இது எழுதுனீங்கன்னா போதும். ஓகே, hope you understood. Shall we move on to the next question? So far we finished 5 questions. Many students ask so many other doubts. நிறைய கேட்டிருக்கீங்க. Sir, triangle inequality and so many doubts you asked, but for that exclusively I will spend one day. Okay, but today in between I will try to clarify one or two doubts. Okay, sum number 6, easy question, you can try this one, right? If A vector, B vector, C vector are non-coplanar, A vector, B vector, C vector are non-coplanar. Coplanar na condition உங்களுக்கு தெரியும்ல, box product ABC equals 0. And box product A cross B, B cross C, C cross A equal to box product A plus B, B plus C, C plus A. Then what is box product ABC? Yes, quickly give your answer. Sum number 6. Answer right, wrong, don't worry about that. Okay, already again and again I am telling you students, நம்ம இப்போ நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுற தப்பே கிடையாது. பி இன்ட்ராக்ட், அப்போ தான் நம்ம படிக்க முடியும்ல. நம்ம ஏம் பப்ளிக் ஆனுவல் எக்ஸாமில் மிஸ்டேக்ஸ் வரக்கூடாது. எஸ், டவுட்ஸ் நீங்கள் இந்த சாட்டில் போட்டிங்கன்னா ஐ மே நாட் பி ரிமெம்பரிங், ஸோ ஐ வில் கிவ் த நம்பர் அட் த எண்ட். ஓகே, அது நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணி அனுப்புங்க. ஓகே, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டவுட் இருக்குதோ ப்ளீஸ் சென்ட் இட். பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் அடுத்த லைவ் கிளாஸஸில் வில் ட்ரை டு complete. Okay, whether it's a 5 mark or 3 mark or 2 mark or 1 mark, whatever doubt you have, please send it. Okay, 5 mark na kuda I won't take much time. What I have planned adu appdiye work out panni vechiru just explain panni scroll panta podumla, just you have to understand, because other students chela students therinjadha irukalla, you should not waste, should not waste your time. Okay, because for you the time is so precious. Okay, let's look at this. Yes, some students given the answer D. Yes, you can call if necessary, otherwise you send through WhatsApp. Okay, yeah. So what's the answer for this question? Only Keshni given one answer. A is the answer. Yes. Veeralakshmi Bala, Kishore Kumar. Okay, now let us see. Lata Thomas, Joshna Ruba. Let us see now which is the right answer. Please listen here students. 3 values you have to remember. Okay, இந்த டைப்பில் 3 வேல்யூ நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்கணும். A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A. இதோட ஆன்சர் 2 times box product ABC. Proof also you remember. Okay, அதோட proof also important. இதே இது instead of plus minus வந்துனா, what's your answer? Give your answer in the chat section. Suppose box product A minus B, B minus C, C minus A அது வந்தா அதோட ஆன்சர் என்னது? அதோட ஆன்சர் மட்டும் சாட்டில் போடுங்க. ப்ளஸ் வரும்போது ஆன்சர் இஸ் 2 times box product ABCன்னு சொல்கிறேன். எஸ், வெரி குட் கேஷ்னி பிரதி, யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் ரைட். இட்ஸ் நேத்ரா, எஸ், ஜாயின், குட். ஆதிஷ், கிஷோர் குமார், குட். த ஆன்சர் இஸ் 0. மைனஸ் வந்து ஆன்சர் 0, ரைட்? லெஃப்ட் சைடில் A cross B, B cross C, C cross A, அதோட ஆன்சர் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC த ஹோல் ஸ்கொயர். பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ABC த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஏபிசி கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் நான் ஜீரோ, நான் கோப்லான்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ யூ கேன், ஸோ பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏபிசி ஈக்குவல் 0. So A is the right answer. A is some of the students given the answer, right? Good, very good. Shall we move on to question number 7? Simple question, you can try this. For what value of lambda? For what value of lambda? Normally ரெண்டு வெக்டர் perpendicular அப்படிலாம் கொடுப்பாங்க, but here I have framed the projection of I plus lambda j on I minus j is root 2. Projection of A vector on B vector கொடுத்துட்டாங்க root 2. You find the value of that unknown lambda. Projection formula தெரியும். Today also we discuss that one. Projection of A vector on B vector na A dot B by, ரெண்டுக்குமே numerator A dot B தான், denominator தான் டவுட் வரும். So I used to tell the students denominator என்னது modulus of the second vector, so you won't make mistake. A on B na A dot B by modulus of
B vector. So for what value of lambda? Lambda you have to find. Answer. Yes. -1. 1. Okay. 3. Some number 7. Yeah. Option D. Option B. Okay. Now let us see. Projection of the first one, you take it as a vector. A vector. Second one is B vector. So projection of A on B, that is A dot B, right? A dot B and over 1 into 1. 1 j coefficient lambda into -1 is minus lambda divided by modulus of second vector root of 1 square plus -1 square. 1 to 2 root 2 is root 2. Cross multiply 1 minus lambda is 2. So lambda is equal to 2 minus 2 1 minus 2. So lambda is equal to -1. Option number A is the right answer. Very good. So many students given the right answer. So now let's move on to sum number 8. Domain of the function. Domain range. Careful cheyinga. Domain ingradhu input. What values you can give for x? X ku nama enna values kudukka mudiyum, or the values from the point la idu varaikum, the range. Okay, adhan domain. The domain of the function cos inverse 2x minus 1 is 4 options given. See, closed interval 0 1, closed interval -1 1, open interval -1 1, and finally closed interval 0 pi. Option A. Yes, very good. Many students given the first option is right. Okay, fine, very good. Yes, first option, that's the correct answer. Cos inverse or sin inverse. So you know this must lie between -1 and +1, right? So 2x minus 1 must lie between -1 and +1. So the x easily you can do. First in the -1 cancel, you are adding 1 with every term. So 0 less than or equal to 2x less than or equal to 2. But we want only x. So dividing by 2. 2 already divide pannina 0 less than or equal to x less than or equal to 1. So x belongs to 0 to 1. Closed interval 0 1. So A is the right answer. Quickly we go to the next question. Yes, try. The value of sin inverse 2 cos square x minus 1 plus cos inverse 1 minus 2 sin square x is. 4 options given. 1, pi by 2, pi by 4 and 0. Yes, option 2. B. Is it correct? Yes. Everyone given option B only, right? Very good. It is correct. So because only thing you know, you must know whether these two are right. Are they same? 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin. Yes, both are same. Cos 2a. Cos 2a ki 4 formula padikrom. Cos square a minus sin square a. 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a, 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. Okay, the rendume same da. The properties la padikringa. Sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. So B is the right answer. Very good. Yes, just apply trigonometric property. Next, sum number 10. Yeah, one of the students, few students asked this one as a doubt. Sir, how this limit, why we say it belongs to that particular, so I thought taking that as a sum here. So 3 cos in book la irukradha, book la reasons kuduthirukka maatanga, x belongs to போட்டு ஒரு interval கொடுத்திருப்பாங்கல. So let us see why. But on the try to find out that. So this is how they can frame the questions. Created question எங்க இருந்தோ எடுத்துட்டு வரதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம bookல இருக்கிறத கொஞ்சம் டிஃபரண்ட் ஆட்டு கேட்கறது அவ்வளவுதான். 3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x. Listen, any choice you have? Sum number 10. Yes. Sunil given A. Arokya given B. Some A, some B. Put
x equal to cos theta. But here they didn't ask you to prove and all, right? So only thing, x belong to what range? Okay, now please listen. I'll tell you the method here. Please listen here. Range domain. For cos inverse, the range is 0, pi, right? Cos inverse, not for cos. 0, pi. And the domain is -1, 1. But here we have 3 cos inverse x. So 3 cos inverse x. 3 cos inverse x. So here you divide the range, you divide by 3. So 0 by 3. 0, அது pi by 3 ஆயிரும். அப்போ இந்த வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது இங்கே என்ன வரும்? அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா, you substitute in cos x. Substitute the values in cos x. 0 கொடுத்தீங்கன்னா cos 0. Cos 0 is 1. Pi by 3 கொடுத்தீங்கன்னா cos 60. It is 1 by 2. அப்போ நம்ம எழுதும்போது smaller firstல 1 by 2, 1. So many students given the answer, right? So A is the right answer. இது உங்களுக்கு இன்னும் இந்த கான்செப்ட் தரவா புரியுதுக்கு சைனிங் செக் பண்ணிடலாம். So okay, so you can understand better. So first I take given the sign. Suppose இதே கொஸ்டின் சைனில் வந்தால் என்ன செய்கிறது? Sin inverse x, the range you know minus pi by 2 to plus pi by 2, domain is -1, 1, right? அப்போ 3 sin inverse xனா அந்த ஆங்கிளை you divide by 3. ஆல்ரெடி அங்கே pi by 2 இருக்குது, you are dividing by 3, அப்போ pi by 6 ஆயிரும். Minus pi by 6 and pi by 6. அப்போ how you are getting this? You substitute these values in sin x. அப்போ sin minus 30, it is -1 by 2. Sin pi by 6, sin 30, it is +1 by 2. So there it belongs to -1 by 2, 1 by 2. The sin cos, இது உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. How we are getting just explained, okay? So remember these two results. இது போல் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ரிசல்ட்ஸ் எந்த ரிசல்ட்டை வேணும்னாலும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினாக ஃப்ரேம் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஹியர் தே கேன் ஃப்ரேம் லைஸ் இதை கொடுத்துட்டு தென் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இந்த இன்டர்வலில் கேட்கலாம்ல. ஸோ மற்றதெல்லாம் படிச்சுட்டோன்னா யூ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் for the extra questions, okay? சரி, now just one simple doubt. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு டவுட், சார் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆர்குமெண்ட் z and argument z? How many of you know this answer? If you know, yes. If you don't know, say no. Then I'll explain. Argument z and capital ARG and small arg. What is the difference? Listen. What is the difference between argument small ARG of z and argument of z? So first you see argument of z, capital ARG. Argument of z ங்கிறது the principal argument. நம்ம tan inverse of theta, tan inverse modulus b by a போட்டு நம்ம theta கண்டுபிடிக்கிறோம்ல. If it is first quadrant, theta is got alpha, second quadrant pi minus alpha, third quadrant alpha minus pi, fourth quadrant minus alpha. The value what you are getting, that is the principal argument, and that theta நம்ம எடுக்கிறோம்ல, that definitely it lies between -1 less than or equal to theta, less than theta and less than or equal to pi. இங்கே open interval, இங்கே closed interval, and that value, அது ஒரு யூனிக் வேல்யூவாக தான் இருக்கும். that value we call it as what? Capital A, argument z கொடுங்க. அந்த தீட்டாக்கு கூட you add any multiple of 2 pi. So 2 pi plus theta, and that is this argument of z. Okay, hope you understood the difference between that. அப்போ capital argument zங்கிறது the unique value. So நம்ம theta கண்டுபிடிக்கிறோம்ல, that lies between minus pi and plus pi, that is argument z capital. Other one is அந்த thetaக்கு கூட you add any multiple of 2 pi, and that is argument z. Okay, now let's move on to sum number 11. The product of all nth roots of unity is the product of all nth roots of unity. So we have another half an hour. We'll try to do as many questions as possible. The product of all nth roots of unity. Quickly your answers: -1, 0, -1 power n, -1 raised to n minus 1. Yes, very good. Direct question. So many students given D as the answer. Yes, D is the answer. So product, if you want, you can try. Cube roots of unity, 1 omega square. இதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா omega cube is 1. Fourth roots of unity, 1 minus 1 I minus I. If I multiply all these minus into minus plus I into an I square, so your answer is -1. அப்போ எல்லாத்தையுமே 1 கொடுக்க முடியாதுல்ல, it can be -1 also. So இப்போ cube root
அந்த 3ல 1 லெஸ் பண்ணுங்க -1 ஸ்கொயர். இது fourth root வரும்போது -1 raised to 4 minus 1 3, so that is why it is -1 you are getting, right? So here the correct answer is -1 raised to n minus 1. Okay, that's the right answer. Yes, shall we move on to next question number 12? Yes, try this question. If z equal to 0, then argument z is is 0, then what is argument of z? That is argument of 0. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 0, infinity, 1 and not defined. எல்லாம் யுனானிமஸாக எலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? எஸ், டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர், நாட் டிஃபைன்ட். பிகாஸ் 0ங்கிறது 0 + 0i, ரைட்? z equal 0 + 0i. ஆர்குமெண்ட்டுங்கிறது tan inverse modulus b by a, 0/0, not defined. Okay, so that is the right answer. Okay, now let's see the next question. Argument 1 plus I square minus argument 1 minus I square. Try this question now. Argument 1 plus I square minus argument 1 minus I square. 4 options: pi, pi by 2, pi by 4, 3, pi by 2. Yes, Jyoti given D as the answer. First one we'll see. Harish again D. D na 3 pi by 2 ah. Joshna Ruba D as the answer. Palanisamy D. Everyone like D only, ah? What about all these? Yes, some C's now. After D at the C, yeah? Anyone favoring B? Okay, now let us see the answer. Please listen, students. உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆர்குமெண்ட் நம்ம லாக்றதுக்கு ரூல்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணும். லாக் ஆஃப் ஏபினா உங்களுக்கு தெரியும். வாட் இஸ் லாக் ஆஃப் ஏபி? லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி. அதே போல் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 இன்டு Z2னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z1 ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் Z2. லாக் ஆஃப் ஏ பை பி, log A minus log B, right? Same way, argument of Z1 by Z2, argument of Z1 minus argument of Z2. Log A raised to M, log A power M, M log A எழுதுறோம்ல, அதே போல argument Z power N, அந்த N ஃப்ரெண்ட்ல கொண்டு வந்துடலாம். N into argument Z ன்னு எழுதலாம். Now can you say some option? Listen, first இது என்ன டைப் பார்த்தீங்கன்னா log A minus log B. log A minus log B na log of A by B, correct? Log of, log க்கு இங்க ஆர்குமெண்ட் எழுதிறேன். A by B 1 plus I square by 1 minus I square. அதை நான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்றேன். Now I can apply power rule apply பண்ணி அந்த 2 ஃப்ரண்ட்ல கொண்டு போகலாம். இல்லைனா 1 plus I by 1 minus I, already the previous one class I said you have to remember all these values. Anyone can you say the value of 1 plus I by 1 minus I? Give your answer in the chat section quickly. The 2 mark discussion நம்ம அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். Many students, I'm sure you are attending today the first class. So you subscribe this channel. I think you would have subscribed already. If you are able to understand, like this video, right? Okay. Telegram groupல நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. So that you will get all the notifications, all the informations you will get. Okay, இந்த டைமிங் எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸாக கொடுத்துருவோம். Okay, right. 1 plus I by 1 minus I is I or minus I? Many students given I. I is the right answer. 1 plus I by 1 minus na the I. So it is argument of 1 plus I by 1 minus I is I. அப்போ I square வருதுல, I square na minus 1. So argument of minus 1. Now we can say very easily, right? Argument of minus 1 is pi. Argument of minus 1 is pi. அந்த 1 minus 1 I minus I, அந்த 4ஓட போலார் ஃபார்ம் தரவாக படித்து வச்சுருந்தோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் பை இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இதே இதை நீங்கள் இதில் பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணி செய்யலாம். அந்த 2 ஃப்ரெண்டில் கொண்டு போயிடலாம்ல. அப்போ 2 இன்ட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஐன்னு வரும், கரெக்டாக? 1 + by 1 - I. ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் I is pi by 2. அப்போ 2 இன்ட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் I is pi by 2. 2 to cancel, your answer is pi. You can do it any way, okay? So hope you understood. Shall we move on to the next question number 14? Yes, simple question. Give your answer quickly. The fourth roots of unity form rectangle, parallelogram, square and rhombus. Fourth roots of unity form. Option C is the right answer. They form a square.
What are the fourth roots of unity? 1 minus 1 I minus a. Argon diagramல இதெல்லாம் எப்படி plot பண்றது? Argon diagramல இது 0. 1 is here. 1 னா 1 comma 0. Minus 1 comma 0. I னா 0 comma 1, right? This is I and minus I is 0 comma minus 1. இதெல்லாம் join பண்ணீங்கன்னா you will get a square. Okay, so same way cube roots of unity form what? Can you give your answer in the chat section? Cube roots of unity. If you plot the cube roots of unity, இது fourth roots of unity la. Cube roots of unity, what type of triangle? Only triangle. 3 points nalle join panna triangle da. Yes, it is they form. They are the vertices of an equilateral triangle. Okay, fine. Okay, now let's move on to question number 15. Try this question. The position of the point with respect to the circle. ஒரு circle கொடுக்குறாங்க, ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த பாயிண்டோட பொசிஷன் கேட்குறாங்கல்ல, whether the point lies outside or inside or it lies on the circle. 4 options given, right? இன்னொரு ஆப்ஷன் center of the circle எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. சென்டர்னா minus g minus f அது வராதுல்ல, there is no chance. So only thing you substitute and check on the circle or option கொடுத்தீங்கனாலே போதுமா, instead of typing the whole thing, anything, anyway you feel. You find pt square அந்த பாயிண்ட் அப்படியே அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும், ரைட்? அந்த பாயிண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸோட வேல்யூ 2, ஸோ அப்போ 2 ஸ்கொயர் 4, ஒய்க்கு வேல்யூ 3, 3 ஸ்கொயர் 9, minus 6 into x, 6 2s are 12, minus 8 3s are 24, plus 23, check what you are getting. Yes, option C. Yes, you are getting 0, so it lies on the circle. Negative vandradana, if it is less than 0, we say it lies inside the circle. Positive vandradana, we say it lies outside the circle. Okay, now with that idea, try this some quickly. Which of the following point lies on the circle? Which of the following point lies on the circle? Let us see how fast you are doing. Yes, Harish, if it lies negative, it lies inside. Veeralakshmi given the answer B, Palaniswamy C, Jyoti C, Surya A, Udaya 1,1, Keshni A, many students A. All your answers are right, but right answer is Arudra Haja Daniel given. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஒன்றை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க, சாட்டிஸ்ஃபை ஆனோன்னா அதை டிக் போட்டுறீங்க, கரெக்ட் தானே? பிகாஸ் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட், 0 வருது. நீங்கள் எதை போட்டாலும் 0 தான் வரும். 1,1 போடுங்க 0 வரும், 2, minus 1 0, C 3,2 0. So which is the right answer? All the above. So very careful. இந்த all the above, none of the aboveலாம் வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் இந்த சம்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ இது எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. நீங்கள் இமீடியட்டாக போட்டு இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸும் வந்துடக்கூடாது. ஓகே, இட் வெரி கேர்ஃபுல். So correct answer is D. Shall we move on to the next question? Question number 17. Yes, try this question. If the line 4x minus y plus c equal to 0 touches the circle x square plus y square equal to 25, then the value of c is. Sometimes books போலே இருக்கும், சின்ன சேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இட் வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர்ஸை மக்கப் பண்ணி வைப்பாங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷனை பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ அப்படிலாம் பண்ணுறோம். ஸோ இட் வெரி கேர்ஃபுல். ட்ரை டு லேர்ன். கரெக்டாக படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஓகே, சம் நம்பர் 17. The line touches the circle. The line touches the circle கொடுக்கலாம், or the line is a tangent line. ஓகே, அப்போ அந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ப்ளீஸ் லேர்ன் ஆல் த 4 conditions. Condition for y equal to mx plus c to be a tangent to a circle படிங்க. c square equal to a square into 1 plus m square. Condition for to touch the parabola y square equal to 4x c. அதோடது then ellipse condition, hyperbola condition, அதை பேஸ் பண்ணி they can ask even 3 mark 2 mark questions and all, right? So here, yes, many students given the answer D as the correct answer, right? So c equal to plus or minus 5 root 17 is the right answer. Just you see this one, I don't want to waste time. Y equal to 4x plus c, அதை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா m is equal to 4,
m equal to 4, c is c only, a square is 25, and this is the most important one, the condition, c square equal to a square into 1 plus m square. So substitute பண்ணுங்க, plus or minus, sometimes அந்த plus or minus கொடுக்காம ஒன்று plus or minus இன்னொன்று 5 root 17. ஓகே, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ சம்டைம்ஸ் ரூட் ஆஃப் இது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி கூட கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, சப்போஸ் அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே கொடுக்கல, தென் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஆப்ஷன் யூ கேன் கிவ். ஓகே, நவ் கொஸ்டின் நம்பர் 18, வெரி குட் கொஸ்டின். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இது கொஞ்சம் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களா. If A and B are two matrices, such that AB equal to B, AB equal to B, BB எல்லாம் cancel பண்ணிடாதீங்க, and BA equal to A, then the value of A square plus B square. Can you try this? Many students correctா படுத்துட்டே இருக்கிறீங்க. Why can't you like this video? Yes. A and B are two matrices, AB equal to B, BA equal to A, AB is equal to B, BA equal to A. They asked to find A square plus B square. Yes, yes, I can see many C's. Very good, very good. This type question they can ask even in 2 mark, 3 mark. Find the value of A square plus B square nu kekalam. Very good. Many students given the right answer. Very good. Okay, please listen how to do this one. Listen, question enna ketirukam parunga, A square plus B square, right? Please listen how to do this. A square plus B square. I'll give the detailed steps. A square can be written as A into A. B square B into B. That is, ஒரு A அப்படியே எழுதிடுறேன். For another A, I am using this value. A can be replaced by BA. Plus B into, இந்த ரெண்டாவது Bக்கு பதில் I am using this value, AB. Now I can use associative property, right? A into BA, AB into A. Because you know matrix multiplication associative, right? But it is in general is not commutative. அடுத்ததுல BA into B. Now again, and the first and the AB irukla, and instead of AB I am writing that B, so BA. அடுத்து இந்த BA க்கு பதில், அந்த BA க்கு பதில் you can write that A. Now finally one more time, and the BA க்கு பதில் I am writing this A, and in the AB க்கு பதில் writing B. So the final answer is A plus B. Are you able to understand this one? ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான், பெல் அடிச்சிடுவாங்க, டைம் ஆயிரும்ல. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் சம். ஸோ A plus B. Okay, shall we move on to the next question? Sum number 19. Very simple question, quickly. Sometimes இதை 4 ஆப்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லைனா 4 டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப தரவாக இருப்போம், கிளியராக இருப்போம். அந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் அப்படியே குழப்பம் வரும்ல. அது நம்ம ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா, கான்செப்ட் அவ்வளோ கிளாரிட்டி இல்லைன்னா, எல்லாம் தெரியும், சைன் காஸ் வரும், இல்லைனா சீக்கன் டேன் வரும், அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் அங்கே போய் அந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் டவுட்டே வரும்ல. பராமெட்ரிக் இக்குவேஷன்லையும் ஹியர் ஆல்சோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. நாட் ஒன்லி இப்போ ஒரு சாம்பிள் என்ன கேட்டால் ஹைப்பர்போலா ஐ ஆஸ்க்ல, பட் யூ லேர்ன் பராமெட்ரிக் இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள், பராபோலா, எலிப்ஸ், ஹைப்பர்போலா. ஒரு ரிசல்ட் படிக்க ரிலேட்டடாக எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிருங்க. ஓகே, ஸோ பராமெட்ரிக் இக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர்போலா. எஸ், குவிக்லி. Very good. Many students given the right answer. C is the right answer, right? For hyperbola, A secant theta, B tan theta. A secant theta, B tan theta. Cos vanduduna A cos theta, B sin theta. For parabola, AT square 280, right? So circle ku A cos theta, A sin theta. Anga B kedaiyadilla. A cos theta, A sin theta. Okay, fine. Now sum number 20. Eccentricity of the ellipse. What topic point? Eccentricity of the ellipse. Today mainly we are discussing sums from chapter 1. Sorry, first volume. First volume idhula podrom. Adutha class we give priority for second volume. Okay, because first I thought of 12 lesson combine panni podala. I thought of this time confined with volume 1. Adutha volume 2 ikapra mix panni podalam. Let us see ungalku evlo need irukudho, that many classes will try to help you. Eccentricity of the ellipse.
Yes, already many students given the answer. A is the right answer, correct. So first நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடும். டிவைடிங் பை 400 இதை மட்டும் செக் பண்ணிவிடுங்க. 16 into 25 400 இருக்குதாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 25 ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 16 இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரும். ஸோ ஏ ஸ்கொயர், திஸ் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் அண்ட் திஸ் இஸ் பி ஸ்கொயர், ரைட். ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் தெரியும். எசன்ட்ரிசிட்டிக்கு டைரெக்டாக இல்லை, அந்த பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இல்லை ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 மைனஸ் இ ஸ்கொயர் எழுதிச்சுக்கலாம். இல்லை டைரெக்டாக அப்படி ஃபார்முலா படித்து வச்சுருங்க. நீங்கள் எனி மெத்தட் யூ டூ தட், ஓகே. ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, கோ ஹெட், ஓகே. இல்லை சார் நான் இந்த ஃபார்முலா படிக்கலைன்னா யூ கோ ஃபார் திஸ், ஒரே ஸ்டெப்பில் ஈஸியாக செய்திடலாம். பட் ரூட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் நியூமரேட்டர், ஓகே. எசன்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ, திஸ் இஸ் ஃபார் எலிப்ஸ். இதே இது ஹைப்பர்போலாக் எசன்ட்ரிசிட்டி கேட்டாங்கன்னா அந்த மைனஸுக்கு இடத்துல ப்ளஸ் போடுங்க, தட்ஸ் ஆல். ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ. ஸோ ஹியர் வென் யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர், root of a square minus b square, 25 minus 16, root 9 by a value 5. So your answer is 3 by 5. Yes, option A is the right answer. Good, very good. Many students given the right answer. Shall we move on to question number 21? Yes, question number 21. Quickly, 10 minutes. So we want to do another 10 questions fast. The foci of an ellipse are given. Eccentricity given. Then equation of the ellipse is foci of an ellipse 3,0 minus 3,0. எலிப்ஸோட ரெண்டு ஃபோக்கஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அதை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது ஃபஸ்ட் டைப்பா செகண்ட் டைப்பா. மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ். ஹியர் மேஜர் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ரைட், பிகாஸ் 3,0 minus 3,0. ஸோ ஃபஸ்ட் டைப். எசன்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துட்டாங்கல்ல. எஸ், ஆல்ரெடி மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் given the answer. Let us see whether it is right. 21. Yes, 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 very good. But ஒரே ஸ்டூடெண்ட் தான் போடுறீங்களா? So I thought many students are giving. Sunil Bhupati representing many students. Good. Okay. So here இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் 2AE distance between two foci. A is 2AE. 6ன்னு வந்துடும்ல, இங்கே ஒரு 3 அங்கே ஒரு 3. இல்லைன்னா AE equal to 3ன்னு எடுத்துடலாம். E value they given, eccentricity is 1 by 2, right? Eccentricity is 1 by 2. So 2A into 1 by 2 equal to 6. 2 cancel பண்ணிங்க, A equal to 6. A equal to 6, so A square is 36. Then we want B square also. B square we know the formula, A square into the ellipse, right? Yeah, for ellipse, A square into 1 minus E square. So A square is 36 into 1 minus E square, 1 by 2 square, 1 by 4. So 36 into 3 by 4, 4 table cancel, 9 3s are 27. So x square by a square plus y square by b square equal to 1. So option number C is the right answer. Yes, good. Now sum number 22. Sum of the distances of any point on the ellipse x square plus 2y square equal to 6 from root 3,0 and minus root 3,0. Yes, Kishore, board exam study plan we'll prepare and we'll give you soon. Okay. The sum of the distances of any point on the ellipse from root 3,0. Yes, any options for you? 3 root 2, 2 root 3, 2 root 6, 6 root 2. Sum of the distances, or property you are remembering? Focal property. Google, no idea. Okay, A is the answer, some students given. Focal property. Okay, listen. What is focal property? For ellipse, there are two foci, right? So this is F1, this is F2. You take a point anywhere. எங்க வேணா ஒரு பாயிண்ட் P எடுத்துருங்க. Focal distances, one is F1P, another one is F2P. The distances from the focus. இது நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா F1P plus F2P equal to length of the major axis. Length of the major axis, 2A. This is called focal property of ellipse. And the P can be anywhere.
F1, F2 fixed points, two foci. So P is a point anywhere. So on the F1P plus the எங்க எடுத்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். Suppose you take point P here, again F1P plus F2P is equal to length of the major axis. This is focal property of ellipse. இதே இது ஹைப்பர்போலால வரும். Instead of plus there we write minus. Negative. அதாவது difference between the focal distance greater minus smaller is length of the அங்கே 2a தான் length of the அங்கே மேஜர் ஆக்சிஸ் சொல்ல மாட்டோம்ல transverse axis, length of the transverse axis. அப்போ நீங்கள் only thing செக் பண்ண வேண்டியது அங்கே கொடுத்துருக்கிறது focus on மட்டும் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். The given 2 points are focus on check பண்ணுங்க. If it is focus, so you know the method la just now we did. Ellipsoid equation கொடுத்துட்டாங்க. Ellipsoid equation given. So equation ellipse given. Standard formula எழுதுங்க. Identify the values of A and B. Eccentricity just now we did that. So then you find AE, it is root 3. அப்போ foci root 3, 0 and minus root 3, 0. அப்போ அவங்க கொடுத்தது focus, அந்த ரெண்டு focus தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போ sum of the distances from that 2 points தான் கேட்குறாங்க. That is they are asking sum of the focal distances. Sum of the focal distances equal to length of the major axis 2a, 2 into a value root 6. So your answer is what? 2 root 6. Okay, hope you understood. And the focal, இப்போ 2 mark question focal property என்ன கேட்கலாம்ல. So just go through that one. So for sum number 22, the right answer is C, 2 root 6. Now sum number 23. Very simple question, you can give your answer quickly. Two parametric equations given. X equal to 3 plus 5 secant theta and y equal to minus 2 plus 5 tan theta. This represent what? Parabola, ellipse, circle, and a hyperbola and circle. Yes, Kishore Kumar. Yes, C is the right answer. The tan secant அதை வச்சு எழுதிருப்பீங்களா? இதே question I am asking in a different way. இது இவ்வளோ கொடுத்துட்டு find the equation of hyperbola. You identified it is a hyperbola, right? Find the equation of hyperbola. அப்படி கேட்டது எப்படி செய்யறங்கிறது I am going to explain to you. Suppose 2 mark compulsory நினச்சிடுங்க. Okay, then only you learn that. இது ரெண்டை கொடுத்துட்டு find the equation. See what you have to do. You find secant theta from here. Secant theta எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? Bring that 3 first to the left side. 3 left side கொண்டு வாங்க. And the 5 bring it to the denominator. அப்போ x minus 3 equal to 5 secant theta. So secant theta is equal to x minus 3 by 5. Same way for the second, you find tan theta. Tan theta கண்டுபிடிக்கணும்னா tan theta is equal to bring that minus 2 here. அப்போ y plus 2 and the 5 will come down, right? There is a form identity. Secant square theta minus tan square theta is 1. That is x minus 3 by 5 the whole square minus y plus 2 by 5 the whole square equal to 1. That is x minus 3 the whole square by 25 minus y plus 2 the whole square by 25 equal to 1. This represent, right? So yeah, this represent a hyperbola. இங்கே மைனஸ் வந்துட்டுனாலே ஹைப்பர்போலா தான். ப்ளஸ் வரும்போது தான் யூ சி த கோஎஃபிஷியன்ட், ரைட்? சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது, ஒய் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது, இன் பிட்வீன் மைனஸ் வந்தாலே ஹைப்பர்போலா ஆயிரும்ல. பட் ப்ளஸ் வந்துன்னா இட் மே பி எலிப்ஸ் ஆர் இட் மே பி ஈவன் சர்க்கிள். ஸோ இன் தட் கேஸ் யூ சி த கோஎஃபிஷியன்ட். சப்போஸ் இங்கே 25 வருது, இங்கே 25 வந்து ரெண்டு சேமாக வந்துன்னா எதனா சர்க்கிள் ஆயிரும். சப்போஸ் இங்கே 25 இங்கே வேறு நம்பர் 16 அப்படிலாம் வந்துன்னா then we say it is an ellipse. ப்ளஸ் வரும்போது மைனஸ் வந்துன்னா don't worry about the coefficient, it is a hyperbola. Sum number 24. Yes, after this we do one more question. Okay, today we confine with 25. Okay, actually I thought of teaching you 30. Next class will continue, so you won't miss anything. Equation of tangent at t on the parabola. Direct question. Equation of tangent at t on the parabola y square equal to 4x is. இதெல்லாம் உங்களுக்கு just cautioning. நீங்கள் ஃபார்முலா நிறைய படிக்கணும். Equation of tangent at t, equation normal at t, parabola, ellipse, equation of tangent at theta. Okay, for tangent and normal to the ellipse, to the hyperbola. இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். Okay, yes, many students given the answer. 24 B is the correct answer. Just formula, very good. Most of the students given the right answer. Very good. Now last question for the day. After this I'm going to give you some உங்களுக்கு some instructions கொடுக்க போகிறோம், some announcements, and finally I'll give a today's challenge question also, right? How many normals can be drawn to a parabola
y square equal to 4x from a given point. How many normals? Question நல்லா read பண்ணிருங்க. How many normals can be drawn to a parabola y square equal to 4x from a given point? Yes, how many normals can be drawn? Tangent கேக்கல, normal. Yes, yes, yes. B is the right answer. 3 normals. அப்ப இதுல நீங்க I want you to learn everything. How many tangents and normals can be drawn to parabola, ellipse, hyperbola? I'll give a table or column கொடுத்துறேன். Tangent and normal. இப்போ parabola, ellipse, hyperbola. Tangents எல்லாத்துக்குமே 2 தான். ஞாபகத்துல வச்சிருங்க. Whether it is for parabola or ellipse or hyperbola, 2 tangents. Normal parabola-க்கு 3 and for ellipse and hyperbola it is 4. இந்த டேபிளை ஞாபகத்துல வச்சிருங்க. Right? So நம்ம aim not only learning that particular question, அதுக்கு ரிலேட்டடாக எது வந்தாலும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடணும். ஓகே ஓகே பட் அதோட ப்ரூஃப் எல்லாம் இட் டேக்ஸ் டைம். உங்கள் புக்கிலேயே இதை ரிசல்ட்ஸாக கொடுத்துட்டு ப்ரூஃப் நாட் நெசசரி. ஓகே ஸோ இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ் வில் சி. ஓகே ஃபைன். So 25 questions we worked out today. So last class I given a challenge question. This week also, so last class many students given the right answer, we congratulate them. And today's challenge question, this is the screenshot எடுத்து வச்சிருங்க. Tangents at t1 1 plus root 2 and t2 1 minus root 2 to the parabola y square equal to 32x meet at the point. And the point கண்டுபிடிக்கணும். Tangent at t1 and tangent at t2 to the parabola meet at a particular point, and what is that point? 4 options கொடுத்துருக்குறோம். 8, 16, minus 8, minus 16, 8, minus 16, minus 8, 16. Send your answers to this number 9444112424. And நீங்கள் அனுப்பும்போது please mention your name, your school, and from which place you are watching this video. Okay, so I want you to give this one. Okay, and இதோட continuation. So today Wednesday, so tomorrow one day break for you. So இதோட continuation question number 26ல இருந்து we are going to continue on Friday on 21st same time 8 o'clock we'll start that class. Okay, created objective questions தான் நம்ம priority. You can send your doubts, as I said earlier, you can send your doubts of 2 mark, 3 mark, 5 mark கூட அனுப்புங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ண உடனே in between if possible, if it will be useful for more students, I'll try to solve in between. Otherwise அதுக்குன்னு ஒரு separate session will help you. Okay, send your doubts in anything, please send into this number. Okay, so this is our next live class for exclusively for created objective questions, session 2 on 21 to 25. Okay, please hope you enjoy this class. Inform your friends also, subscribe this channel, also join the Telegram group. See you on Friday.